বাস থেকে নেমে আমরা হাঁটা লাগিয়েছি থেমস রিভার ক্রুজের উদ্দেশ্যে। পাশেই সেই বিখ্যাত টাওয়ার অফ লন্ডন। ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ ইতিহাসের নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এই টাওয়ার 1066 খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম দ্য কনকারার তৈরি করেন। রাজধানীর প্রবেশদ্বার ও সুরক্ষাদায়ক দুর্গ হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা হয়। রাজপ্রাসাদ ও রাজকারাগার হিসেবেও এর ব্যবহার হয়েছে। সপ্তদশ শতক থেকে রাজমুকুটের রত্নসম্ভার এখানেই রাখা থাকে, যে চেম্বারের নাম ক্রাউন জুয়েলস। বহু হত্যালীলা ও ষড়যন্ত্রের সাক্ষী এই দুর্গ। বলা হয় অনেক অতৃপ্ত আত্মা আজও দুর্গের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এখানেই টাওয়ার অফ লন্ডনের টিকিট কাউন্টার। আমাদের সৌভাগ্য হলো না এর ভেতরে ঢোকার। লোকজন লাইন দিয়েছেন টিকিট কাউন্টারে। বাচ্চা কোলে করার এরকম ব্যাকপ্যাক ক্যারিয়ার আমি প্রথম দেখলাম। আমরা ধীরে ধীরে ক্রুজে উঠলাম। অনতি দূরেই দেখতে পাচ্ছি লন্ডনের বিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজ। 11,000 টনেরও বেশি ইস্পাত এবং 70,000 টনেরও বেশি কংক্রিট দিয়ে তৈরি টাওয়ার ব্রিজ লন্ডনের একটি অন্যতম আইকনিক ছবি। 1886 খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্রাকশন শুরু হয়ে শেষ হয় 1895 খ্রিস্টাব্দে এবং সেই সময়ই চালু হয়। যখন এটি নির্মিত হয়েছিল তখন টাওয়ার ব্রিজটি ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় বেসকিউল ব্রিজ। বেসকিউল ব্রিজ হলো বড় জাহাজ চলাচলের উদ্দেশ্যে উঠিয়ে ফেলা যায় এমন ব্রিজ। Not common knowledge, but a fact nonetheless. And looking up to your left, there's the Shard, or the Shard of Glass, and that is the UK's tallest building. Now it is over 1,000 feet tall, it goes up 95 stories, and inside the Shard there are hotels, offices and apartments. The most expensive apartments in the Shard, the penthouse suite, that was taken by the architect Renzo Piano. Started the fire in a bakery nearby in 1666. And you see the name, folks, with your cameras. Okay, left and right, London Bridge. This is the 5th London Bridge to cross the river at this location.
the Romans, they built the first ever river crossing here in around 43 AD. But this present-day bridge was opened in 1973 by Queen Elizabeth II. And the old London Bridge, before this one, in the 1960s, it was taken down. And ladies and gents, we have already decided that we are going there this evening. Me and the captain and our lovely crew, we will be in the Anchor Pub for research purposes about 7:30 this afternoon. So maybe you'd like to join us, maybe you'd like to buy us a drink. It'd be nice to see some familiar faces in the old pub there. 1615. This bridge, Southwark Road Bridge, opened in 1921. Built to ease congestion to the old London Bridge. And ahead of us on the left, it was completed in 1710. And it was the tallest building in London right up until 1962. So before then, it was actually illegal to build anything taller than St. Paul's. It took 35 years to build, and Sir Christopher Wren, the architect, well, he's buried in the crypt alongside Lord Nelson and the Duke of Wellington. Go inside St. Paul's and you can climb up to the top of the dome, up to the Golden Gallery, 528 steps to get there. Okay? There is no lifts, so you are rewarded with an excellent view, breathtaking views, quite literally. Also, if you were to go to St. Paul's on a Sunday, a little secret, you can go there on a Sunday morning for free. You don't have to pay the entry fee, as it is an active place of worship for the Church of England. So you are invited to take Friars Bridges. In between the two bridges are the old red columns. These are the old supports from the London, Chatham and Dover railway line. And you see the top is gone. They removed the top, no longer suitable for the modern day railways. Designed by Isambard Kingdom Brunel, it was the very first railway bridge to cross the tidal River Thames. And Blackfriars Road Bridge, this one was opened in 1869, Alamein, by Queen Victoria. And sometimes this boat, it doesn't fit underneath these bridges. Hard to imagine at the moment, as there's plenty of clearance, but when the tide rises, we lose clearance. The green moss line, that is the average high water mark, a height of 7 metres. Now underneath the lampposts, you might have noticed these lions' heads. Now today, these lions, well, they are entirely decorative, but they were once used as a flood warning. Now, years ago, a policeman would patrol the embankment. The London's leading architects, they believe it is the ugliest. Now this is Waterloo Bridge. As we get a bit closer, if you look carefully up at the bridge, you'll see bullet holes. The workers, they came under enemy fire when building this bridge during the Second World War. And Waterloo Bridge, well, it is known here in London as the Ladies' Bridge, as it was constructed by a female workforce. So at the time, the men, they were away fighting. The land armies, or the land army, the ladies, they built Waterloo Bridge. And this is still the only bridge ever to be finished on time and under budget, of course, because of the ladies. Lord Nelson's victory in defeating Napoleon at the Battle of the River Nile. So Cleopatra's Needle on the right, 3,500 years old. The sister needle is in Central Park, New York. So apparently they're always made in. Behind the trees is the last remaining venue. It is world renowned for its acoustics. Now folks, if you're up on the and this is Charing Cross Railway Bridge. There's another bridge the other side. The footbridges are the Golden Jubilee walkways, and these were added in 2002, celebrating the Queen's Golden Jubilee. So that was her 50th year as sovereign. The building behind the trees on the right, this is Whitehall Court Mansion. Lots of luxury apartments in here, and the 5-star Horse Guards Parade Hotel. Within this building was where Sir Winston Churchill had his wartime offices, the secret room,
and it was meant to be a temporary attraction. So the London Eye originally intended to last only 5 years. 25 years later, and it is still spinning, and that is because it makes a lot of money. Now they say on a clear day the London Eye can generate £250,000 in just one day. So they were thinking of renaming it to the Wheel of Fortune. Now there are 32 pods around the outside of the wheel. Each one represents one of the 30 Big Ben. This is the Elizabeth Tower. That was formerly the Westminster Tower, but it was renamed officially in 2012, this time celebrating the Queen's Diamond Jubilee, her 60th year. So Big Ben, well it is, okay, or at least you can't see it, at least not from here. So we've just missed it. Big Ben is on the hour. What you'll hear next are the quarter bells, the Westminster chimes, every 15 minutes, dividing the hour into 4, not to be mistaken for Big Ben, which, as I say, is on the hour and on the hour only. Right then, folks, for your own safety, okay? Now, before you leave us, please make sure you've got all your bags, cameras, shopping, souvenirs, and all your children is welcome in our bucket, folks. Contactless payment, we can do that as well. We are very up to date, very modern. If there is any money at the end, it will assist the captain and I with the research. So hopefully we'll see some familiar faces in the old Anchor pub. What time did I say? About 7:30? Something like that. It's been a pleasure, whatever the outcome. Have a lovely day, enjoy the sunshine, and thank you once again. Thanks very much. Have a nice day, folks. লন্ডন আই সমানেই ঘুরে চলেছে, কিন্তু আমরা খালি চোখে প্রায় বুঝতেই পারছি না। ভিডিও 6 গুণ গতিতে চালিয়ে তবে বুঝতে পারলাম লন্ডন আইয়ের গতি। ক্রুজ থেকে নেমে পড়লাম লন্ডন আইয়ের পাশে নদীর সাউথ ব্যাংকে থেমস পাথে। ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে লন্ডন আই। প্রচুর জনসমাগম এই রাস্তায়, নানান দেশ বিদেশের মানুষ। মিলেনিয়াম সেলিব্রেশনের অংশ হিসেবে 2000 খ্রিস্টাব্দের প্রাক্কালে 31 ডিসেম্বর 1999 লন্ডন আইয়ের উদ্বোধন করেন ইউকের প্রাইম মিনিস্টার টনি ব্লেয়ার। মোট 32টি ক্যাপসুল একটি 394 ফিট ডায়ামিটারের হুইলে সেকেন্ডে 10 ইঞ্চি গতিবেগে ঘুরে চলেছে, কখনো থামে না। ধীর গতির কারণে কারোরই উঠতে অসুবিধা হয় না। এতে একটি ক্যাপসুলে 25 জন ধরে। লন্ডন আইয়ের উচ্চতা 443 ফিট। 2013 পর্যন্ত এটিই ছিল লন্ডনের সবচেয়ে উচ্চ ভিউ পয়েন্ট। এরপর শার্ড বিল্ডিং এর অবজারভেশন ডেক হাউস হয় সবচেয়ে উঁচু ভিউ পয়েন্ট। আমরা উঠে পড়েছি লন্ডন আইয়ে। ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে লাগলো ক্যাপসুল। নিচে থেমস নদী আর তার আশেপাশের দৃশ্য। এদিকে ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি ক্যাপসুল। 32টি ক্যাপসুলের নাম্বার 1 থেকে 33, মাঝে 13 নম্বরটি বাদ, আনলাকি হওয়ার কারণে।
দেখা যাচ্ছে একটি স্টিমার যার নাম পিএস ট্যাটারশাল ক্যাসেল। এটি আগে ছিল ফেরি স্টিমার, এখন নদীতে পার্মানেন্টলি রাখা আছে আর পাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচে গোল্ডেন জুবিলি ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি। ট্রেন যাচ্ছে, দ্রুতগতির ট্রেনও যেন দেখাচ্ছে ধীর গতির এত উচ্চতা থেকে। আধ ঘন্টার যাত্রা শেষে নিচে নামার টাইম হয়ে গেল। লন্ডন আইয়ের টিকিটের মূল্য 42 পাউন্ড, আর রিভার ক্রুজ ও লন্ডন আই একসাথে কম্বো নিলে 49 পাউন্ড। আমাদের অবশ্য নিজেদের কাটতে হয়নি, ট্রাভেল কোম্পানিই কেটে দিয়েছিল। এরপর আমাদের বাস চলল হোটেল অভিমুখে। রাস্তায় পড়ল ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন। হোটেলে মালপত্র নামিয়ে ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে ডিনারের জন্য। এখনও আকাশে দিনের আলো, সন্ধে 7টার সময়ও। আজকের দিন তো এখানেই শেষ। কাল সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব লন্ডনের আরও কিছু জায়গা, যেমন বাকিংহাম প্যালেস, মাদাম তুসড মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখতে। তারপর বেরিয়ে পড়ব স্টেনা লাইন ক্রুজের উদ্দেশ্যে।